fund for our ideas. Then we can convert these ideas into working models. Okay, and we can start our own business also, especially for the woman entrepreneur. Definitely these agencies are going to help. So lots of NGOs and institute lots of NGOs and institute also support us, as well as our college support by 1% of total budget. Okay, so 1% of total budget they are going to invest on us, or with the CSR funds. So CSR fund, uh, uh, this type of a help given by our institution for new startups and new ideas. Okay, so these are all the main objectives of NISP, which is implemented on 2019. Okay, so in this so what is creativity and what is innovation? Okay, so creativity, so there is a lot of difference between the creativity and the innovation. Okay, so creativity is an act of creating a new ideas and imagination and possibilities. Okay, so here we are going to give some example of creativity. Means Thomas Alva Edison invented or created a bulb. Later in the market there are different types of things are developed or innovated. Okay, so the bulb is created or innovated by Thomas Alva Edison. So this is nothing but called as creativity. Okay, in second, that is innovation. On the other hand, is doing the things, is the introduction of something new or effective into the market. Okay, so after bulb invent झालं. ओके, सो बल्ब इन्व्हेंट झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही डिफरन्स, त्याच्यामध्ये काही इनोव्हेशन झालेले आहेत. बल्ब झाल्यानंतर त्याच्यानंतर CFL आलं. ओके, त्याच्यानंतर LED बल्ब स्वतः सध्या आपण वापरतो ते LED बल्ब आपण वापरतो. ओके, सो द मेन डिफरन्स इन द क्रिएटिव्हिटी अँड द इनोव्हेशन इज this. Okay, so innovation is nothing but the introducing the something new, that is innovation. And creativity is the act of creating a new ideas, imagination and possibilities. Okay, so here how can we compare creativity and the innovation? Okay, so first the meaning of the creativity is creativity is an act of creating the new ideas, imagination and possibilities. Okay, in other hand, the innovation is the introducing the something new and effective into the market. Okay, so the process, so it is the creativity is imaginary process. Okay, so creativity is imaginary process, like how the product will be, how the bulb should be, how the radio should be. Okay, so this is completely the imaginary part. Okay, so that is called as what? That is called as nothing but the invention. Okay, but the innovations are productive process. Innovations are productive process. Here we are going to develop particular process or product. Okay, so in this, in innovation, we are going to develop the productive process or productive product for the betterment of customers. For the betterment of customers, so the innovation is customer centric. ओके, सो क्रिएटिव्हिटी म्हणजे काय, आपण काय फर्स्ट टाइम जे इन्व्हेंट केलं त्याला काय म्हणतो आपण, क्रिएटिव्हिटी म्हणतोय. ओके, त्याच्यानंतर इनोव्हेशन म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये काही चेंजेस, काही इनोव्हेशन्स जे झालेले आहेत त्याला स्पेशली आपण काय म्हणू शकतो, इनोव्हेशन आपण म्हणू शकतो.
Okay, so here the creativity cannot be measured. Okay, the third point is the creativity cannot be measured, but the innovation can be measured in terms of. ओके, कसं आपण मेजर करतोय क्रिएटिव्हिटी, सॉरी, इनोव्हेशन आपण कसं मेजर करू शकतोय, सर्व्हिस क्वालिटीवरती मेजर आपण करू शकतोय. ओके, त्याच्यानंतर कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन वरती आपण काय करू शकतोय, इनोव्हेशन आपण मेजर करू शकतोय. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हॉट इज इट. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हॉट इज इट. So thinking something new. Okay, thinking something new is creativity, and thinking something new is creativity, and introducing something new is innovation. Okay, जे चेंजेस, जे इनोव्हेशन झालेले आहेत, ओके, जे इनोव्हेशन, जे प्रोडक्ट ऑलरेडी क्रिएट झालेलं आहे, इनोव्हेट झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय, जे कस्टमर नीड्स आहेत, ते जे प्रॉब्लेम्स आहेत, ते प्रॉब्लेम्स बघून आपण काय करतोय, त्याच्यामध्ये इनोव्हेशन आपण करत जातोय. ओके, त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट आपण करत जातोय. ओके, then for example, when the bulb is invented, okay, so when the bulb is invented by Thomas Alva Edison, he has only think and thought something new. बल्ब बद्दल त्यांनी सांगितलेलं आहे, बट त्याच्यानंतर but later the LED bulbs are come. ओके, सो फर्स्ट काय झालं, क्रिएटिव्हिटी झालं की काय, थॉमस अल्वा एडिसननं काय सांगितलं की बल्ब प्रोड्यूस केलं. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये चेंजेस आले, काय काय CFL बल्ब आले, त्याच्यानंतर LED बल्ब आले. ओके, सो दिस इज नथिंग बट इज कॉल्ड एज व्हॉट, इनोव्हेशन. ओके, सो हिअर क्रिएटिव्हिटी नॉट रिक्वायर्ड इन्व्हेस्टमेंट. ओके, सो वन टाइम सेटअप असतो इथे. सो क्रिएटिव्हिटी not required any investment, but the innovation required investment. Because का इन्व्हेस्टमेंट पाहिजे इनोव्हेशनला, काय इन्व्हेस्टमेंट पाहिजे, बिकॉज इट इज अ स्टार्टअप बिझनेस. ओके, बल्ब ऑलरेडी प्रोड्यूस केलेला आहे, बल्ब ऑलरेडी क्रिएट झालेला आहे. ओके, नंतर आपण काय त्याच्यामध्ये काय चेंजेस घेऊन आलो. ओके, त्याच्यासाठी काय चेंजेस म्हणजे काय, चेंजेस आर नथिंग बट द स्टार्टअप्स. Changes are nothing but the startup. Okay, so this required some investment. Okay, so innovation required some investment. Okay, next one is risk, any risk involved. Here the creativity has no risk. Creativity has no risk, but the innovation has lots of risk involved. We may unable to establish the market for selling our innovative product. Okay, so याच्यामध्ये कसं, जे क्रिएटिव्हिटी मध्ये काय असणार आहे, रिस्क नसणार आहे. एकदाच तुम्ही काय इन्व्हेंट केलेलं आहे, इनोव्हेशन मध्ये कसं असणार आहे, दॅट इज नंबर ऑफ चेंजेस. ओके, ते चेंज झाल्यानंतर ते कस्टमर अप्रोच करायचं, कस्टमर मार्केटिंग, ते प्रोडक्ट हे होत आहे, प्रोडक्ट पुढे जाणार का नाही. ओके, हे सगळं त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, रिस्क असणार आहे. ओके, सो इनोव्हेशन मध्ये देर इज अ लॉट्स ऑफ रिस्क. Okay, so the difference between the innovation and invention and innovation. Okay, that is Thomas Alva Edison. Example give upon Thomas Alva Edison has invented a bulb. Okay, has invented a bulb. Later काय आले, later halogen bulbs आले. Okay, first काय लाईट जे बल्ब असते, स्टार्टिंग बल्ब इन्व्हेंट झालं. त्याच्यानंतर इनोव्हेशन काय झालं याच्यामध्ये, हॅलोजन बल्ब. ओके, हॅलोजन बल्ब आले, त्याच्यानंतर CFL बल्ब आले, त्याच्यानंतर LED बल्ब आले. ओके, सो हिअर नाउअडेज वी आर गोइंग टू यूज द LED lights. Okay, so in this case Thomas Alva Edison is inventor and thereafter the innovations are made, असं आपण म्हणू शकतोय. ओके, थॉमस अल्वा एडिसन इज इन्व्हेंटर
इन्व्हेंट केला, तो बल्ब इन्व्हेंट केला. त्याच्यानंतर देर आफ्टर द इन्व्हेन्शन्स आर डन लाईक हॅलोजन बल्ब्स, CFLs अँड LED lights. Okay. Here, what do you mean by entrepreneur? What do you mean by entrepreneur? How we can differentiate entrepreneur? How we can differentiate entrepreneur? So entrepreneur is a different thing and businessman is a different thing. Okay, so who is entrepreneur? An entrepreneur who brings in unique creative idea and develop an innovative product or service that solve a problem and start a startup business. ओके, सो एंटरप्रिनर म्हणजे काय? हे नवीन आयडिया, हे काय घेऊन येणार? नवीन आयडिया घेऊन येणार. ओके, इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट काय करणार? इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट कस्टमरला देणार, इनोव्हेटिव्ह सर्व्हिस कस्टमरला देणार. ह्याला काय म्हणतो आपण? एंटरप्रिनर म्हणू शकतो. ओके, सो इन अदर हँड द बिझनेसमॅन म्हणजे कोण? द बिझनेसमॅन इज अ पर्सन हू स्टार्ट अ बिझनेस on an old concept or existing idea or run the family business. A businessman uses the traditional methods to run the business. Okay, so entrepreneur who will brings you the creative ideas, innovative products and services. And other hand, the businessman is a person who start the business on old concept or traditional method जो काय करतो असतो, अप्लाय करतो असतो, त्याला काय म्हणतो आपण? बिझनेसमॅन आपण म्हणू शकतो. ओके, सो त्याच्यासाठी आपण एक्झाम्पल एक घेऊया. सो मसाला कंपनीज, सो बेकरीज, मसाला कंपनी आणि बेकरी जे असतात, देर आर ऑल फॉलो द ओल्ड कॉन्सेप्ट, सो दे आर कॉल्ड एज businessmen. Okay, so masala companies and bakeries, these are all the follow the old concept, so they called businessmen. On other side,